ಹಿಂದೆಂದೂ ವಚ್ಚಿದಿವಿರ ಅಲಗ ನಿಲ್ಲು ನೀವಿದೆ ಕಾದು
the closing of DTOS Presents Language League 2019 and co-powered by Radio Dhoni and in association with Shamukal. We're going to have a very short session with our honorable guests today, and I'd like to request our honorable guests. Before that, I'd like to tell you about the honorable guests. Today we have the CEO of Radio Dhoni, Mr. M.N. Hassan Babu, and he is the guest of honor today. And then we have Mr. Mahbub Aziz, feature editor of Shamukal. He's a guest of honor. And then we have Mr. Abdul Nur Tushar, CEO of Nagorik TV. And then we have Mr. Benazir Ahmed, our special guest, the Honorable Chair of Board of Trustees of North-South University Trust. Thank you dear audience. And we have Mr. Ghulam Samdani, the CEO of We Create Bangladesh, and he's a celebrity, he's among us, and we are very happy to have him here. And also we have the Pro Vice Chancellor of North-South University, Mr. Professor Dr. Ismail Hussain. So may I request all of the guests to take the seats. Thank you. Please, honorable guests, please. Language League 2019 in association with Shamukal and co-powered by Radio Dhoni. First of all, we'd like to start our closing session with thank you note from our Honorable Chair of the Department of English and Modern Languages, Dr. A.Q.M.A. Rahman Bhuiya. Thank you very much. Can you please have a big round of applause from him? North-South University Trust, Mr. Benazir Ahmed, Mr. Muhammad Shafiqul Islam Tushar, Chief Marketing Officer, New Zealand Dairy Products, Bangladesh Limited, Mr. Mahbub Aziz, Feature Editor of Shamukal, Mr. Abdul Nur Tushar, CEO, Nagorik TV, Pro Vice Chancellor of North-South University, Professor Ismail Hussain, Mr. Ghulam Samdani, Radio Dhoni CEO, Mr. M.N. Hassan Babu, my esteemed colleagues, members of the media, parents, contestants from schools, colleges, and universities from around the country, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Wen Shan Hao, and good evening to you all. Over the last 2 days, we have made many friends at North-South University, friends from across the nation who share our interest in script writing, poetry, grammar, elocution, anagrams, and many other language-related skills and activities in Chinese, English, and Bangla. Our purpose has been to develop camaraderie, fellowship, and celebrate language to see it for what it is, an important faculty that defines our species. In today's world of technology, commerce, industry, and politics, language continues to reign supreme. Yesterday, the Honorable Planning Minister, Mr. Muhammad Abdul Mannan, MP, during the inaugural session, mentioned the immense power that language wields. His eloquent words reminded us that the hallmark of an enlightened individual can be found once again in the measure of their language. In these last 2 days, we have had 215 contestants participate in Chinese language competitions. We saw 609 participants in Bangla competitions
and 1,124 contestants in various English competitions, making a total of 1,948 contestants who competed for 234 gold, silver, and bronze medals in 25 categories and 3 languages. Language League 2019 therefore exceeded all our expectations. I am very grateful to all the participants, their parents, teachers, guardians, trainers, and coaches for making this event so enjoyable. But this event would not have been possible without the guidance and support of the Chairman of the Board of Trustees, Mr. Benjir Ahmed, along with our Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, and Dean of the School of Humanities and Social Sciences. It would not have been possible without the constant care given to us by the NSU administration and staff. The road to Language League would have been lonely without our sponsors, New Zealand Dairy, Shomokal, and Radio Dhoni, and all our partners. It was our privilege working with you all. My colleagues of the Department of English and Modern Languages and the Confucius Institute worked very hard to arrange, present, and judge all the contests. Without them, we would only have medals and certificates and no one to give them to. And last but not least, the DEMIL student volunteers. For over a month, you have been the wind in our sails and have generated tremendous momentum throughout the country. You have made us proud. This is your success. And finally, the person whose idea and enthusiasm brought us all together, Mr. Muhammad Mehdi Hassan. Their lecturer of the Department of English and Modern Languages. Mehdi, I would like to call you on stage, but you are appearing, so I'll let you be for now. Honorable guests, dignitaries, ladies and gentlemen, thank you all for being a part of our league. Congratulations to all the winners, and I hope to see you all next year for the International Language League 2020. Thank you very much, the Honorable Chair of the Department of English and Modern Languages. So this program is hosted by the Department of English and Modern Languages of North-South University. So crowd, can we have a huge round of applause for the department? Thank you. Now I'll be requesting the Chair of the Department of English and Modern Languages to give away the flowers to honorable guests. Please, thank you. And the Chair of the Department of English and Modern Languages is giving the flower bouquet to the CEO of Nagarik TV, Mr. Abdul Noor Tushar. Thank you, sir. We are glad that you came. And our Honorable Chair of the Department of English and Modern Languages is giving the flower to Mr. Gulam Samdani, the CEO of We Create Bangladesh. And Honorable Chair is giving away the flower bouquet to the feature editor of Shomokal, Mr. Mahabub Aziz. Thank you. And our department chair is giving away the flower bouquet to our Honorable Pro-Vice Chancellor. Thank you, sir. We are delighted to have you here. Thank you, sir. And our Honorable Chair is giving away the flower bouquet to Mr. Radio Dhoni CEO, Mr. Emin Hassan Babu. Thank you very much. We are delighted to have you here. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. We are delighted to have you here all on stage today. And now, I'd like to request Mr. Emin Hassan Babu, the CEO of Radio Dhoni, to have a short of something like, would you like to say a few words for all of us? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman and esteemed guests.
in my phone studios. Thank you very much. It's really nice to have you here, and it's my privilege and honor to have you here. And co-sponsor of this mega event here, and we'd like to delighted to be with NSU all the time. And please just call us. We'll be always next to you. Thank you very much. Thank you very much. Our guest of honor, Mr. Emin Hassan Babu, CEO of Radio Dhoni. Our next guest of honor is Mr. Mahbub Aziz. He is the feature editor of Shamokal, and they've given us tremendous support like Radio Dhoni. Thank you very much, sir. Can you please say a few words? Thank you. ধন্যবাদ। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং সামনে যারা তরুণরা আছেন সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আসলে এরকম একটি সুযোগ পেয়ে কিছু কথা আমি বলতে চাই সমকালের পক্ষ থেকে, অথবা তোমাদের অগ্রজ একজন বয়সী মানুষ হিসেবে। আর সেটি হচ্ছে যে আজকে আমরা যখন এখানে এলাম তখন সন্ধ্যা 7টা বা ওইরকম সময়ে মঞ্চে তুমি করেই বলি, তোমাদের যদিও তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আসলে আপনি করেই বলতে হয়, যে মঞ্চে আপনারা যারা অংশ নিচ্ছিলেন, এখনকার যে বাংলাটা বলা হয় রেডিও টিভিতে বা বিভিন্ন রাস্তাঘাটে যে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমরা দেখি, তারই খুব চমৎকার একটি ব্যঙ্গ উপস্থাপনা আমরা দেখলাম। বাংলাকে যতখানি বিকৃত করা সম্ভব, বাংলা শব্দের ভিতরে বাক্যের ভিতরে ইংরেজি অনুপ্রবেশ করিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গি করে নানান ধরনের শব্দ প্রয়োগে যতখানি কালিমা লিপ্ত করা যায় বাংলা ভাষাকে, ঠিক ততখানি আমরা করে ফেলেছি। এবং আমরা যখন বাংলা ভাষা বিকৃত উচ্চারণে খুব অন্য ধরনের শব্দ প্রয়োগে আরো সহজ করে বললে খিস্তি খেউরে যখন আমরা বাংলা ভাষা উচ্চারণ করি, তখন যেন আমরা আরো বেশি স্মার্ট হই। এরকম একটি প্রবণতা আমাদের শুরু হয়েছে মিডিয়াতে, টেলিভিশন, নাটকে, সিনেমায়, নানান রকম লেখালেখিতে। আমার একটি ধারণা ছিল যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এত বড় একটি নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এটাও ধারণা ছিল যেখানে উচ্চবিত্তের সন্তানেরা পড়াশোনা করেন, এটাও ধারণা ছিল যে তারা বাংলা জানেন না। তো আমাকে যখন বলা হলো এরকম একটি ল্যাঙ্গুয়েজ লিগ হচ্ছে এবং সেখানে বাংলা, ইংরেজি, চীনা ভাষায় প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হচ্ছে সারা দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা, আমি অবাক হয়েছিলাম এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম যে আসলে তরুণরা কি করে এবং তারা আমাদের শেকড় থেকে কতখানি দূরে। এরকম নানান গল্প আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ি। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা, স্কলাস্টিকা কি সানবিন্সের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা জানে না, বা বাংলা তারা খুব ভুল উচ্চারণে, ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা বলে এবং সেখানে খাইতাছি, বইতাছি, খাইছি, শুইতাছি এই ধরনের শব্দ বলে। এরকম যে ভাবে আমরা শুনে অভ্যস্ত, যখন আমি মঞ্চে এই ধরনের একটি ব্যঙ্গ উপস্থাপনা দেখলাম, আমি বুঝতে পারলাম যে শেকড় থেকে আসলেই আপনারা দূরে নন। এবং এই যে তারুণ্য, এই তারুণ্য যখন বুঝতে পারে যে একটি ভাষার জন্য একটি দেশ তৈরি হয়েছে, এই বাংলাদেশের উৎপত্তিটা কোত্থেকে, একটি মাত্র দেশ পৃথিবীর যে দেশের নামের সাথে ভাষা শক্তিযুক্ত, বাংলাদেশ। এবং এই একটি মাত্র দেশ, যে দেশটি তৈরি হয়েছিল একটি উদ্ভট প্রক্রিয়ায়, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে 1200 মাইল দূরের আরেকটি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছিল। এবং আপনারা সবাই জানেন সেই ইতিহাস, যে প্রথম আক্রমণটি এসেছিল ভাষার উপরে। ভাষাই আমাদেরকে চিন্তা করতে শেখায়, ভাষাই কল্পনা শক্তি জাগায়, ভাষাই আমাদের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং সেই ভাষাটিকে অস্বীকার করার যেই প্রবণতা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে 23 বছরের যে নিরলস আন্দোলন, তার ফলেই কিন্তু একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এই ইতিহাস আমাদের সকলের জানা, এবং এই জানা ইতিহাসের মধ্যে যখন আপনাদের মতো তারুণ্যদেরকে দেখি শক্ত পায়ে দাঁড়াতে, তখন আমাদের সাহস বাড়ে
এবং আমরা তখন মনে করি যে এই দেশটি নিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখবার সময় সামনে আরো বৃহৎ আকারে আসবে। আজকে যখন আপনাদের মতো তরুণরা এই ধরনের আয়োজন করেন, আপনারা জানবেন সমকাল বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক একটি পত্রিকা, দেশ এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন তার একটি অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে নিজেরা মনে করি। আমরা অন্য একটি 8-10টি ব্যবসার মতো সমকাল একটি ব্যবসায়িক পত্রিকা হিসেবে আমরা মনে করি না। আমাদেরকে নিজেদেরকে টিকে থাকবার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই বিপণন করতে হয়, আমাদের নানানভাবে আমাদের টিকে থাকতে হয়, কিন্তু আমরা একটি দায়িত্বশীল সামাজিক ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সমকাল পত্রিকাটি প্রকাশ করি। এখানে প্রতিদিন শুক্রবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আপনারা জানবেন যে 4 থেকে 8টি করে পৃষ্ঠা আপনাদের লেখালেখির জন্য আছে। আপনাদের বয়সীরা যারা ভাবছেন, যারা চিন্তা করতে চান, যারা স্বপ্ন দেখতে চান, তাদের জন্য আমরা অনেকগুলো দরজা জানালা খুলে বসে আছি। আপনারা অংশগ্রহণ করবেন, আপনারা লিখবেন এবং আপনারা জানবেন এই দেশটির প্রতি আপনার দায় আছে। আমরা যদি প্রত্যেকের মতো করে একটি কথা আমরা প্রায় করি, আপনার ছেলেমেয়েরা কি করে? বাইরে থাকে। আপনার বড় ছেলে কি করে? বাইরে থাকে। ও কোথায় কি করছে? অস্ট্রেলিয়ায় আছে। মানে বাইরে থাকাই যেন একটি কাজ। এই জায়গাটি থেকে আমরা বের হয়ে আসি এবং এই জায়গাটিকে আমরা শক্তভাবে দাঁড় করাই। এই দেশটির প্রতি আমাদের দায় আছে। আমরা অবশ্যই যেমন সব ভাষা শিখব, সেভাবে আমরা অনেক জায়গায় যাব, কিন্তু আমরা ফিরব এই একটি দেশে যেখানের আকাশ আরো বেশি ঘন নীল, যেখানের বৃক্ষেরা আরো বেশি সবুজ, যেখানে মানুষেরা আরো বেশি মানবিক। আপনাদের মতো তরুণেরা দৃঢ়চিত্ত চোয়াল নিয়ে দাঁড়ান এই দেশের পাশে। আমরা এই দেশের 1 ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে কোথাও যাব না। আপনাদের সবার জন্য ভালোবাসা। Now, I'd like to request the CEO of We Create Bangladesh, Mr. Ghulam Samdani, to do something motivational today for our dearest audience. Thank you. Can you please give a round of applause and welcome him to the stage? Thank you. Good evening, everyone. Distinguished guests, Chairman of the Board, Pro-Vice Chancellor, and other honorable guests, Miss World Bangladesh Oishi, and my fellow students, good evening. Kemon achen shobai? Great. Let me ask you a question, pop quiz, okay? What is the number 1, the best, and absolutely unparalleled private university of Bangladesh? Absolutely right. Chocolate thakle chocolate mattam shobar theke, because you're absolutely right. I was telling the Pro-Vice Chancellor that, sir, I have visited at least 50 different universities, speaking in front of different people, but Audi 801 is my most favorite venue. The kind of reception we receive from North-South, the kind of quality of students, the professionalism behind the events, in the Facebook page, in the videos you make, the sponsors you get, the partners you get, is just unparalleled, man. Congratulations. I don't have time to, speak a lot of things, but Tushar Bhai was telling me, "Jao, to motivation diya shi, to motivation diya shi." So, motivation has become like a negative word, but I just would like to tell you a very, very small 2-minute story, okay? So, did you guys hear of this guy called Pablo Picasso? Okay, Pablo Picasso? The greatest artist of all times, right? It's a true story. So one day Pablo Picasso was sitting in a bar, in a restaurant, and he was having a drink, and then a beautiful lady comes in. Ooh la la, right? A beautiful lady comes in, and then walks up to Pablo Picasso and says, "Ooh, Mr. Picasso, you're here. I'm such a fan. Mr. Picasso." So Picasso will say, "Oh, my fair lady, okay, please have a seat, have a drink with me." So the lady says, "Oh, Mr. Picasso, would you please draw a sketch for me?" So Picasso says, "My fair lady, no problem. I'll draw a sketch for you." So Picasso, takes a pencil, looks at the woman, and draws a sketch in 30 seconds, okay? She takes the sketch and she's like, "Oh, Mr. Picasso, it's so beautiful. I love it. Mr. Picasso, thank you." And she begins to walk away.
So as she begins to walk away, Mr. Picasso says, "Hey, my fair lady, $1 million for this sketch." So the lady says, "It took you only 30 seconds to draw this and you're asking for $1 million. Is this fair, Mr. Picasso? Is this right?" So Picasso replies, "My fair lady, it took me 30 years to learn how to draw this in 30 seconds. And that's why it costs $1 million. So my message to all of you is this, that do whatever you want to do in life, find out a career of passion, find out something that you love, that even if you're not getting paid, even if it's free, you will still do it. You love it so much and be really, really, really great at it. Thank you so much. Amar jonno dua korben. Thank you. Now, I'd like to request our next guest of honor, Mr. Abdul Noor Tushar, CEO of Nagori TV, to say a few words for all of you. Can you please give him a round of applause? I don't want to miss the chance to say about him is that I'm a big fan of him and I've been watching Shubhecha since my childhood, so he's my idol. Thank you, Sankla. Thank you. আজকে এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে আমার খুবই শ্রদ্ধেয় আপনাদের ট্রাস্টি বোর্ডের অনারেবল চেয়ার, আমি তাকে ছোটবেলায় বেনজির আঙ্কেল ডেকেছি, আমার বাবার বন্ধু, কিন্তু উনি একই বয়সে রয়ে গেছেন, আমি বড় হয়ে গেছি। আর বাকি যারা আছেন তারা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়। আমি নাম বলে সময় ইচ্ছা করে ক্ষেপণ করছি না। ভালো লাগছে যে ডন একটা খুব চমৎকার কথা বলে গেছে যে পিকাসোর 30 সেকেন্ড পারফেকশনে আনতে 30 বছর কষ্ট করতে হয়েছে। ডন আসলে এটাই বলতে চেয়েছে, আমি তো মোটিভেশন দিতে বলেছিলাম তো, যে তুষার ভাই 30 সেকেন্ড মোটিভেশন দিতে কিন্তু আমার প্রায় 20 বছর। তো আমি বুঝতে পেরেছি ডন এরপরে $500,000 তোমাকে দিতে হবে, না হলে তো এটা হবে না। ডন খুবই মজার, ডন সবসময় ইন্সপায়ার করে, ওর অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। এবং মাহবুব আজিজ সে কিন্তু সাহিত্যিক আসলে, এবং আজকে যে অনুষ্ঠানটা তোমরা করছো আমি তুমি করেই বলি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাথে আমার প্রায় 25 বছরের সম্পর্ক। মানে যখন নর্থ সাউথ জন্ম নিয়েছে আমি তখন এগুলো সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতাম। ইউনিভার্সিটি ছিল কিন্তু কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউতে, যেখানে এখন যে স্কাই রুম, তারপরে আরো ওইখানে কোনার মধ্যে ছিল। এবং আমি এখানে এসে তখনকার যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলিম স্যার এবং হাফিজ জিয়া সিদ্দিকী, মসলিউদ্দিন সাহেব, তাদেরকে আমি এসে বুঝাতাম যে একটা ডিবেটিং ক্লাব করা দরকার। তো সবাই ভয় পেত, ভাবতো যে ডিবেটিং ক্লাবের মধ্যে দিয়ে মনে হয় রাজনীতি ঢুকে যাবে এবং তারপরে নর্থ সাউথে মিছিল মিটিং হবে। তো প্রায় 6 মাস তারা সময় নিয়েছিলেন বোঝার জন্য যে এরকম কিছু হবে না। তো মজার বিষয় হচ্ছে একটা নর্থ সাউথে নাকি 22টা ক্লাব 25টা ক্লাব ছিল, 1-2টা মার্চ করেছে। আমার খুব ভালো লাগে যে প্রথম ক্লাবটা তৈরি হওয়ার পিছনে আমার হাঁটাহাঁটির একটু ভূমিকা ছিল। এবং আমি খুবই অবাক হয়েছি আজকে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব দেখে। বাইরের মানুষের কিন্তু ধারণা হচ্ছে নর্থ সাউথের ছেলেমেয়েরা অর্ধেক ইংরেজি এবং অর্ধেক বাংলায় কথা বলে, কিন্তু আমি এখন গিয়ে তাদেরকে বলতে পারবো যে তারা 3 ভাগের 1 ভাগ চাইনিজেও কথা বলে। এবং এটা খুবই জরুরি একটি কাজ। আমরা করি কি শুধু ইংরেজি, শুধু বাংলা শিখি, আমরা ভাষা হিসেবে ভাষাকে শিখি না। ভাষা হিসেবে ভাষা শেখার সুবিধা হচ্ছে তাহলে আমি সাহিত্যকে উপভোগ করতে পারি, আমি বিজ্ঞানের রচনাকে উপভোগ করতে পারি, আমি নিজেও সেই ভাষায় লিখতে পারি। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে পাস করার জন্য আমরা ইংরেজি বাংলা শিখি এবং টোফেলে আইএলটিএস এ ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য শিখি, কিন্তু আমরা ভাষা হিসেবে ভালোবেসে ভাষার চর্চা করি না। ভাষা টিকিয়ে রাখতে গেলে ভাষাকে ভালোবাসতে হয়, এবং সেটা যে তোমরা করছো এটা খুবই আনন্দের বিষয়।
এবং আমি বলবো যে এটার জন্যই তোমাদের 100-তে 200 নম্বর পাওয়া উচিত। তারপরে যে নাটকটা করেছ, ওইখানে একজন বেলুন ফুলিয়ে হার্ট দিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম লুঙ্গিওয়ালাকে দেখতে। সে সেই রকম অভিনয় করছিল, অ্যাজ এ পুরো নাটকটা তারই। এবার নর্থ সাউথে তোমরা যারা পড়ো, তোমরা সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছো, কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশে প্রচুর ওইরকম মানুষের আছে যারা কষ্ট করে বলে, যারা ফসল ফলায় বলে, যারা আমাদের ভাষাতে শুধু কথা বলে বলে আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গান টিকে থাকে। একটু পর পরই একতারা নিয়ে ঢুকছিল একজন। আমাদের ওই মানুষগুলির কথা ভুলে গেলে চলবে না। তোমরা সুযোগ পেয়েছো, সুবিধা পেয়েছো, সেই সুবিধাকে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে এমন একটা জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমরা সবকিছু নিয়ে গর্ব করতে পারবো। আমাদের মানুষ নিয়ে গর্ব করব, আমাদের পশু পাখি বাঘ নিয়ে গর্ব করব, আমাদের বন নিয়ে গর্ব করব, আমরা আমাদের কক্সবাজার নিয়ে গর্ব করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গর্বের সবচাইতে বড় জায়গা হচ্ছে মানুষ। যে জাতি তার মানুষ নিয়ে গর্ব করতে পারে, সেই জাতি সত্যিকার অর্থে সারা পৃথিবীতে সম্মানের অধিকারী হয়। আর ডন কোনোভাবেই ঐশীকে অ্যাড্রেস না করে এখান থেকে যাচ্ছিল না। আমি ঐশীকে অ্যাড্রেস করতে চাই অন্য কারণে। দেখো, এই অনেক প্রতিযোগিতা হয়, অনেক প্রতিযোগিতা অনেক আমরা পাই, যারা প্রতিদ্বন্দ্বী তারা সবাই দেখতে ভালো, সুন্দর, স্মার্ট, যে কোনো জামায় তাদেরকে ভালো লাগে। কিন্তু ঐশীকে সবাই মনে রেখেছে কিন্তু ওর উত্তরগুলির জন্য। বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য যদি আমরা এক জায়গায় করতে পারি, সেটা হচ্ছে কিলার কম্বিনেশন। এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিত শুধু সুন্দর হওয়ার জন্য না, বাইরের সুন্দরের পাশাপাশি ভেতরের সুন্দরটাকেও তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত। পিকাসোর গল্প বলেছে, আমি যদি এখন একটা না বলি তাহলে তো আমি ডনের চেয়ে কম জানি, এরকম একটা মনে হবে। পিকাসো কিন্তু ওই যে তোমরা দেখাচ্ছিলে না যে এটা ভাষা না, এটা ভালোবাসা। তো পিকাসো খুবই ভালোবাসায় বিশ্বাস করতেন, এবং উনি যখন বৃদ্ধ তখনও তরুণীরা তার প্রেমে পড়ে যেত। এবং পিকাসোর সামনে দুই বান্ধবী মারামারি করত, এবং পিকাসো অপেক্ষা করতেন কে যেতে, তাহলে তাকে নিয়ে ডিনার খেতে যাবে। পিকাসোর কি এটা বদনাম? আসলে বদনাম না। মানুষ সৃষ্টিশীলতাকে ভালোবাসে। যারা পিকাসোকে ভালোবাসতো তারা কিন্তু ওই বুড়ো লোকটাকে ভালোবাসতো না, তারা ভালোবাসতো তার সৃষ্টির ক্ষমতাকে। মানুষের এই সৃজনশীলতাই মানুষকে মানুষে পরিণত করে। আজকে যে ভাষা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিল মাহবুব, এর কারণ কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে সে বোঝে যে ভাষা হারিয়ে গেলে সাহিত্য হারিয়ে যাবে, কবিতা হারিয়ে যাবে, শুক্রবার বৃত্তি হারিয়ে যাবে, মানুষের সুন্দর করে চিঠি লেখা হারিয়ে যাবে, সুন্দর গল্প হারিয়ে যাবে। আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে তখন আর কথা বলতে পারবো না। আমরা দূর থেকে হাত নাড়বো, অথবা এমন ভাষায় কথা বলবো যে ভাষা আমার ভাষা না। আমার ভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভাষার শুদ্ধতা খুবই জরুরি। আমরা নানান ভাষায় কথা বলবো। আমি আশা করি না যে তুমি চায়ের দোকানে গিয়ে বলবে, মামা এক কাপ চা দিন, সঙ্গে একটু চিনি এবং নাড়বেন, কিন্তু আমি আশা করি না। ওখানে গিয়ে তুমি বলবে কিন্তু মামা একটা গরম চা দেন তো, এটা ভালো করে নাইরা দিয়ে, ঠিক আছে। কিন্তু লেখার সময়, নাটকের সময়, সুন্দর কোনো সৃষ্টির সময় এই কাজটা করা যাবে না। যাবে যদি ওই নাটকে একটা চরিত্র থাকে যেইভাবে কথা বলে, কিন্তু সকলেই এইভাবে কথা বলে। মানে বিচারপতি থেকে শুরু করে একেবারে সমাজপতি সকলে এসে বলে, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মাননীয় বিচারপতি, ও কিন্তু খুন করে আসছে। আমরা তো এরকম কোর্ট দেখতে চাই না। আমরা আমাদের জীবনে সুন্দর জায়গাগুলোকে সুন্দর জায়গায় দেখতে চাই। তোমরা যারা বড় হচ্ছ, তোমরা হচ্ছে আগামী দিনে ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুর চালিকা শক্তি। তোমরা নেতা হবে, এবং নর্থ সাউথ যেহেতু সকল বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে অভ্যস্ত। যেমন এই যে ডিবেটিং ক্লাব আমরা করে গেলাম, এই নর্থ সাউথের ছেলেরা গিয়ে দেখলাম বিদেশিকে প্রাইজ নিয়ে আসে। এখন কথা হলো, আমরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, আমাদের দেরি হলো, আমরা পেয়েছি পরে। হ্যাঁ আমরা পেয়েছি, আইবিএ পেয়েছে, অন্যরা পেয়েছে, কিন্তু নর্থ সাউথ আগে আগে একটা নিয়ে আসে। নর্থ সাউথ যেহেতু লিডার হয় নর্থ সাউথ থেকে, আমরা আশা করি তোমরা সমাজকে নেতৃত্ব দেবে, একটা শুদ্ধতার জায়গায় সমাজকে নিয়ে যাবে। আমি এত লোককে এখানে চিনি যে সবাইকে আলাদা আলাদা করে অ্যাড্রেস করা কঠিন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে ডাকবার জন্য।
আর টেলিভিশনে আমরা যে কাণ্ডগুলি করছি, রেডিওতেও আমরা কেউ কেউ করছি, এগুলো তোমরা শিখো না, এগুলো তোমরা শুনবে তারপরে ভুলে যাবে। শিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ, শিখতে হলে নজরুল, শিখতে হলে মাহবুব হতে পারে, কিন্তু দয়া করে ওইটা শিখো না যে ওই যে সকালে কি দিয়ে নাস্তা করছো, আমি খাইছি, সবকিছু একটা বর্ণে চলে গেছে, খাইছো, করছো, গেছো, কিন্তু আরো ছ আছে বাংলা ভাষায়, এটা শিখতে হবে। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে এবং আমাকে কথা বলতে দিয়েছ। আমি প্রায় 2 সপ্তাহ পরে কথা বলতে পারছি। আমি 2 সপ্তাহ কথা বলতে পারিনি, আমার গলায় কি একটা হয়েছিল, কথা বলতে পারিনি। নর্থ সাউথ খুবই লাকি ইউনিভার্সিটি, আমি এখানে এসে কথা বলা শুরু করে দিয়েছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I'd like to request our honorable special guest, honorable chair of the Board of Trustees of North South University, Mr. Binojir Ahmed, to say a few words on Language League 2019. Can you please give a round of applause for him? Thank you. শুভ সন্ধ্যা। আসলে এই ধরনের সেলিব্রিটিদের বক্তব্য শোনার পরে হয়তো আমার বক্তব্য তোমাদের ভালো লাগবে না, আমি বুঝি, তবুও হয়তো বলতে হবে, 2-1টা কথা বলবো। আমি আজকের যারা অতিথি, ইন্ডিভিজুয়াল নাম আর বলার প্রয়োজন করে না, বিকজ প্রত্যেকের পরিচয়ে তারা সুন্দর বক্তব্য দিয়েছে। তবে মিস্টার গোলাম সামদানি ইজ এ মোটিভেটিভ স্পিকার। অতএব মোটিভেটেড স্পিকার হিসাবে তার বক্তব্য তোমরা সবাই এনজয় করেছো এবং আমাদের আব্দুল নূর তুষার, দ্য সিইও অফ নাগরিক টিভি, তিনি এই পরিচয়ে পরিচিত নন, তিনি নানান পরিচয়ে গুণে গুণান্বিত। এই ধরনের সেলিব্রিটিদের সামনে কিছুক্ষণ তোমাদের সময় কাটানো জীবনের কখনো হয়তো তোমরা এটাকে অবলম্বন করে অনেক দূর যেতে পারবে। আমি যদি এইভাবে গল্পটা শুরু করি, আমি ব্যক্তিগত জীবনে একটা জিনিস বিশ্বাস করতাম, সেটা হলো ম্যান ইনফ্লুয়েন্স অন হিজ এনভায়রনমেন্ট। মানুষ তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সে কারণে আমি ছোটবেলা থেকেই আমি একটা পরিবেশের প্রতি আমার একটা আকৃষ্ট ছিল। যখন এসএসসি পাস করলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য পাকিস্তান রিজিম। পুরনো ঢাকায় থাকতাম। ঢাকা শহরটা তখন গুলিস্তানের দক্ষিণ পাশে, এই পাশে ঢাকা শহর তখনও তেমন আসেনি। বাসা থেকে টাকা দিয়ে দিল, বাসার কাছে জগন্নাথ কলেজ আছে, ভর্তি হয়ে আসো, ভালো পড়াবে। আমার কাছে মনে হলো আমি বোধহয় একটা ভিন্ন পরিবেশের কথা ভাবছিলাম মনে মনে। সেটা হলো তখনকার দিনে পাকিস্তানের ভিতরে, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের ভিতরে দ্য বেস্ট কলেজ ওয়াজ ঢাকা কলেজ। আমি মনে পোষণ করতাম ঢাকা কলেজে পড়ব। বাসা থেকে টাকা দিল, পকেটে নিয়ে বের হয়ে গেল, 6 আনা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে আসলাম ঢাকা কলেজে। এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে পড়লাম। ফার্স্ট ডিভিশন ছিলাম, কোনো অসুবিধা হয়নি, ভর্তি হয়ে বাসায় চলে গেছি। আমি সংক্ষেপে বলছি। সপ্তাহখানিক পরে বাসা থেকে নির্দেশ হলো, আজকে বাসা থেকে বেরোতে পারবা না। কেন? আজকে জগন্নাথ কলেজে মারামারি হয়েছে এবং সেখানে গোড়াগুলি হয়েছে, সব এলাকার রাস্তা বন্ধ, ধরা খেয়ে গেল। তারপরে নাস্তা খেয়ে ভাবলাম যে গত 2 দিন আগে কলেজ থেকে আমাকে একটা ঢাকা কলেজের স্টিকার দিয়েছিল। আমাদের তখন আমরা এরকম, তোমরা যেমন আজকাল স্কুলে যারা বা কলেজে দেখবা এক ধরনের লোগো ব্যবহার করো, ওটা লাগি আমি তখন আমাদের এরকম ব্যাগ ট্যাগ নেওয়ার
এগুলোর এতটা প্রচলন ছিল না এবং সেই সুযোগও ছিল না। একটা ব্যাগ কেনার যে পয়সার প্রয়োজন সবাই না নিলে তো আমি একা নিতে পারি না। যখন বের হয়ে যাচ্ছি বাসা থেকে তাকিয়ে আছে, আমি বললাম যে না, আমি তো জানি এখানে পরিবেশটা ভালো না, এখানে মারামারি হয়, গোলাগুলি হয়, সেজন্য আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি। তারা চোখ তুলে কপালে তুলে তাকিয়ে থাকলো, আমি চলে গেলাম। আমার বন্ধুরা যারা ওই কলেজে পড়েছে, আমি কমার্সে ফার্স্ট হয়েছিলাম, যিনি সায়েন্সে ফার্স্ট হয়েছিল, রেজাল্ট আউট হলো, আমি এসএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশন উইথ প্লেস অ্যান্ড দে গট সেকেন্ড ডিভিশন। এই যে জীবনের যাত্রা শুরু হওয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, তখন আমাদের দেশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্য অনলি ফর দ্য হায়ার এডুকেশন। সেখানে পড়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় করব, একটা সুন্দর পরিবেশ আজ থেকে প্রায় 31 বছর আগে আমাকে অফার করলো যে আমরা একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করতে চাই। আমি অনেক বন্ধুকে বললাম, এরকম বলছে চলে না যায়, কেউ রাজি হয়নি। কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল যে একটা ভালো পরিবেশে যেতে হবে, সেই পরিবেশটা আমি সারা জীবন পাবো, তা হতে পারে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। আমি অকপটে আমার জমানো টাকা থেকে টাকা দিয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এই ফাউন্ডেশনে যোগ দিলাম। আমি হয়তো ভুল করিনি। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজকে যারা তোমরা এখানে উপস্থিত আছো, অনেকেই জীবনের স্বপ্ন দেখছো, সেই স্বপ্ন তোমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। যেটা আব্দুল কালাম বলেছেন, স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন সেটাই যে স্বপ্ন তোমাকে বাস্তবায়নে ঘুমাতে দেয় না। তোমরা সেই স্বপ্ন দেখবে, আগামী দিন বাংলাদেশের সেই সৈনিক হিসাবে তোমরা এগিয়ে যাবে। একটু আগে আমাদের বোর্ড রুমে তুষার ভাইয়ের সাথে আমাদের স্টুডেন্ট আইইউবির, যে ইতিমধ্যে তার মেধা, প্রজ্ঞা এবং সৌন্দর্যে সে মিস ওয়ার্ল্ডে কম্পিটিশনের জন্য সিলেক্ট হয়েছে, ঐশী আছে এখানে, তার সাথেও কথা বলছিলাম। আমি বিশ্বাস করি তারও জীবনে এমন কিছু তার এইম সে রেখেছে, এমন কিছু প্রজ্ঞা এবং মেধা দিয়েছে, এগিয়েছে, যার কারণে আজকে একজন সে এই বয়সে সেলিব্রিটি হতে পেরেছে। আমি বিশ্বাস করি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে যেসব স্টুডেন্ট আসবে, তাদেরকে প্রত্যেককে স্ব জায়গায় আমরা গড়ে তোলার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা দিয়ে থাকি। আমরা আজকে ভাষার উপরে যে কম্পিটিশন, বা আমরা এটাকে বলেছি ল্যাঙ্গুয়েজ লিগ, একটা নতুন কিছু। সবাই আমরা ফুটবল লিগ, ক্রিকেট লিগ, কালচারাল কম্পিটিশন, ডিবেট কম্পিটিশন, কিন্তু ভাষা নিয়ে এই কম্পিটিশন আমরা শুরু করলাম। আমরা এরকম নতুন নতুন জিনিস নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য আগামী দিনে এগিয়ে যাব। যারা অভিভাবক আছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনার সন্তানদেরকে সুন্দর পরিবেশে গড়ে তোলার সুযোগ দিবেন। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা থাকলে তার কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই, এই নিশ্চয়তা আপনাদেরকে দিতে পারি। প্রতি বছর প্রায় 2000 ছাত্র ছাত্রীকে আমরা বৃত্তি দিয়ে থাকি, তার পরিমাণ বছরে প্রায় 20 কোটি টাকা, এবং গত কয়েক বছরে আমরা 100 কোটি টাকার উপর বৃত্তি দিয়েছি। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মেধার যোগ্যতা থাকলে অর্থের জন্য নর্থ সাউথের পড়াশোনা কারো অসুবিধা হবে না। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের যে অতিথিরা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের উপস্থিতি এবং তাদের বক্তব্য তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, আগামী দিনে সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্ন জাগাবে, এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you very much, sir. Now we are going to have a short session on
the appreciation of the token. The first one, I'd like to request the Honorable Chair of the North-South University Trust, Mr. Benazir Ahmed sir, to give the crest to Mr. Abdul Noor Tushar, CEO of Nagarik TV, please. Now I'll request our Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Professor Mr. Ismail Hussain, to give this crest to Mr. Mahbub Aziz, Feature Editor of Shamuka. Now I'd like to request our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ismail Hussain, to give a crest, a token of appreciation to Mr. M.N. Hassan Babu, CEO of Radio Dhoni. Now I'd like to request our Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Ismail Hussain sir, to give a crest to Mr. Ghulam Samlani, the CEO of We Create Bangladesh. Now I request our Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. M. Ismail Hussain, to give a crest to Mr. Mesbah. He is the Brand Officer of Marketing of New Zealand Dairy Products, who is the title sponsor of our event, and he's taking a crest on behalf of Mr. Mohammad Shafiqul Islam Tushar. He is the CMO of New Zealand Dairy Products Bangladesh Limited. Thank you. He wanted to come here today, but he couldn't make time. So on his behalf, Mr. Mesbah, the Brand Officer of Marketing New Zealand Dairy Products, is receiving a token of appreciation. Thank you, thank you. We are glad that we got New Zealand Dairy Products with NSU. Now I'd like to request our Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Ismail Hussain sir, to give a token of appreciation to our Honorable Chair of the North-South University Trustee Board, Mr. Benazir Ahmed. Thank you, sir. Thank you. We're really glad that we got you as our parent, our patron, our pioneer. You're the one who is showing us the way. Thank you, sir. Thank you. And now, I'd like to request our Honorable Chairman of the North-South University Trust, Mr. Benazir Ahmed, to give a crest to our Pro VC sir, Dr. M. Ismail Hussain. Thank you, sir. Thank you, sir. He is the chair of session today. These moments are wonderful moments to be framed in beautiful photographs. Thank you, sir. Thank you. Now, I'd like to request our Honorable Pro Vice Chancellor, sir, to give a token of appreciation to Ms. Jannatul Firdaus Oishi. Can you please come up on stage? Ooh. Yeah, we understand. Yeah, we know. We know. She is the Miss World Bangladesh 2018, and she's one of the top 20 contestants in the Miss World competition in 2018. She is the pride of Bangladesh. Thank you, Miss Oishi, to come to NSU today and be our guest. And now,
I'd like to request Honorable Pro Vice Chancellor Sir to give a token of appreciation to our host, the Chairman of the Department of English and Modern Languages. And because of him, we're having today this beautiful event. Thank you, sir, please. In a very short time, we're going to have Jolegan, the music performance. We're waiting back at the stage for you guys. So are you ready to dance with them? Thank you. We are very close to the end of this session, and we are going to end this session with our honorable remarks. Yeah, I know you guys are very excited. Okay, so with the session, concluding remarks by our Honorable Pro Vice Chancellor Sir Dr. Muhammad Ismail Hussain, the Pro Vice Chancellor of NSU. Thank you, sir. Thank you. Very long day. We are waiting for the music part of this ceremony. So I'm very brief. Distinguished guests of honor and Honorable Chairman Board of Trustees, Mr. Benazir Ahmed, the most enthusiastic BOD member for these kinds of occasions. He always speaks encouraging speech, and we encourage not only the students but also the faculty members and the CEOs of this university. We have gone through a very stringent process of being selected as winner in this competition. We have learned from the chair of the Department of English and Modern Languages that there are 1900 plus contestants, and few of them have been successfully winning the prizes. Others have not. But never mind, we have learned how to compete in different types of language skills. And I hope that in the next year, when the language week happens again in 2020, many of you will be able to get prizes because of their preparation during this 1 year. And I congratulate all the recipients of prizes, and I also congratulate those who only participated and make this event happen. Without you, this could not happen. There have been many arguments about the types of language that we should have. And what is Bangla language after all? বাংলা ভাষাটা কি? বাংলা ভাষার একটা প্রমিত রূপ আছে, যে রূপে আমরা লিখি। সেই রূপটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে, বিকজ ভাষা একটা ডাইনামিক বিষয়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের লেখার ভাষা, বলার ভাষা। এবং এই বলার ভাষাটা নিয়ে আমরা যেটা কথা বলছি এখন, এর ভিতরে বহু ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়েছে। তো আমি মনে করি যে বলার ভাষাটা প্রমিত ভাষা নয় বাংলাদেশে। বলার ভাষাটা ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডায়ালেক্টস অফ বেঙ্গলি লিটারেচার। চিটাগাং, সিলেট, দিনাজপুর and Dhaka have different dialects. So this Bengali language that we speak is another dialect where many English words have been infused. But let's take this as a dialect, not standard book language or literature language of Bangla Bhasha. Having said that, I would like to tell you one thing more, which is the effect. Is this club for giving me Bilal, or should I continue? Okay, let me tell you one thing. The thing is, you might say, you might argue, what is the purpose of arranging this type of competition?
Because with the advent of technology, the modern information and communication technology, the learning of languages is becoming a little bit irrelevant. Because you have computer, you write a word, the computer will correct the spelling of the word. You write a sentence, the computer will correct the sentence. So you may be mistaken your spelling, you may be mistaken your writing sentences, or even writing a paragraph, the computer will do it for you. What is the purpose of this excellence word? I think that it is still very important that we learn our language in the best form, to express our ideas of love, hate, negotiation in the best form. And as I think that computer will not be able to replace your intelligence, your emotion, your ways of expression for many, many years. So during this time, your excellence in language will be evaluated positively, because you will think in a better way, express in a better way, argue in a better way, and all these skills are very important in everyday life of a professional, be an engineer, or a doctor, or a professional teacher, anybody. So your language skills will be assessed very, very positively and highly. So with this expectation, that will become more enlightened person in terms of language skills. I thank you all for participating. The school boys from 9 and 10, the college boys from 11th and 12th grade, and the university students from undergraduate and graduate sections of the different universities from different parts of Bangladesh. I thank you all, thank you organizers, and thank you everyone. Thank you our guests also. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, our honorable guests. So I'd like to request the honorable chair to usher them to the BOT office so he can have some refreshment over there. And we're going to have a little bit of cultural parts that we're left with and a beautiful performances of 10 minutes waiting. In the meantime, Jolergan is getting ready to dance with you. Are you going to be here?